Agastya, you are ready? Looking so nice. Leo is ready. And Daddy is also ready. Everyone is ready, but Nani not ready. Nani is getting ready now. Okay. Hello guys, welcome back to my channel. So this is, I'm wearing a sari. I'm going to lose it. I mean, open my hair later, and now I'm just doing a quick makeup, getting ready for Grah Pravesh. Like too much going on at the same time. You just saw Leo look. So Agastya, me, and Leo are literally twinning. Swiss Beauty. Always a fan. So this is basically a highlighter, but I'm using it as a for this one. My husband's like, इसके लिए क्या रेडी होना, एक छोटी सी पूजा ही तो है. I'm like, no, it's a big thing for us. और बिग थिंग हो या ना हो यार, रेडी होने के लिए बहाना चाहिए. It's done. Last thing and then I'm done. Little bit of lipstick. आज eyebrows fill करने का मन नहीं हो रहा. Agastya, come. How do I look? Huh? How do I look? You look very pretty. Thank you, baby. No, Leo went in Daddy's car. No, he won't go. He's there? Yes. He's there. Okay, wait, I'm coming. Go. So we are ready. This is my outfit. I'm wearing a sari. And yep. So let's go to our new home for puja. And of course, this was the most important thing we wanted to do. We did it with Kibo when we got our new car, and doing this when we got our new home. So taking Leo's paw print first thing here, and of course then he will walk in the house. So this is the most important thing for us. So we have reached here. Leo is tired. There was so much of traffic. It took us really long time to reach our new home. And here the Pandit ji is preparing everything for the puja, havan. And we got a few things for him, and rest of the things he had got. Sit. Leo literally slept, but everything is almost ready, as you can see. And Agastya, as usual, is hungry, so he started eating biscuits. The weather was okayish, it was hot, and yeah, we were just waiting for them to finish off the preparation and then start with the
puja and havan. We were very fortunate to find such good pandit. They were also Gujarati, so it was even more better for us. હવા જોઈએ છે એટલે હું ખબર. Come, sit. મારી સાડી હા બેસી sit. છો બેઠા હવે એક બોટલ લઈ લે. Where are you going, Leo? No, Agastya. He will snatch from you. I'm telling you. He will snatch from you. Go and sit in one place. Go, Agastya. You sit with Nani. Go. Sit. Oh, good boy. And of course, Kibo is also here. We got Kibo's photo, paw print, everything because uske bina sab kuch adhura hai. Everything is happening because of his blessings. So everything is almost ready. We will start now. You can see Pandit Ji has prepared everything, and this is me, my mom, and this is going to be a dining area. House tour will come soon, but yeah, so we are doing it in the drawing room, living room. હવે આપણે વણકાલો છે હું જગ્યા કઈ છે આખા ઘરમાં એક રાઉન્ડ મારી સર્વમંગલ મંગલે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે યા દેવી સર્વભૂતેષુ શાંતિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ યા દેવી સર્વભૂતેષુ વિદ્યારૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ યા દેવી સર્વભૂતેષુ માયારૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ યા દેવી સર્વભૂતેષુ શાંતિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ વિનાશાક્ષ ધર્મ કલ્યાણ વૃદ્ધિદાતાંચમ સ્વસ્તિમ બ્રવन्तु નઃ સર્વજ્ઞાનાર્થે કેવલમ નમસ્કાર સમર્પયામિ નમઃ ઇતિ દેવ પૂજનમ યો શાંતિરંતરિક્ષગો શાંતિ પૃથ્વી શાંતિ પ્રપદ્યા શાંતિ રોગદ્યા શાંતિ વનસ્પત્યા શાંતિ વિશ્વે દેવ શાંતિ બ્રહ્મણા શાંતિ સર્વગો શાંતિ શાંતિરેવ શાંતિ સામા શાંતિરેતિ નિર્માણકાલે तिलकं कुर्यात् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूजा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु पञ्चाङ्गकङ्कणवन्दनं येन बद्धो बलिराजदानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिवर्धनामि स्वस्ति साक्षात् धर्म कल्याण वृद्धिदा कांच स्वस्तिं ब्रवन्तु नः पश्चात् त्रिवार्यमाचमन्यं कुर्यात् ॐ केशवाय नमः स्वाहा ॐ नारायण
देवताभ्यो नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः शशिपुरन्दराभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमो नमः आर्यवतांगद ब्रह्मवर्धक सेन्द्रे कर्नाटक सेन्द्रे बेंगलोर नगरे कावेरी उत्तर तीरे 2080 संवत्सरे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमस्य उदितौवाह बृहस्पतिवाह सरेति मम यजमान गोत्रोत्पन्नो अहम् काश्यप काश्यप गोत्रोत्पन्नो अहम् हितवैनाम्ना यजमानस्य सहभार्यस्य प्रियर्भिर्नाम्ना यजमानस्य सह कुटुम्बस्य नूतन पृथ्वी दयाद्रुक लोकधैर विश्वनाथुकं नार्यमां देवी पवित्री कुरुशासनं सकलोपचारादि गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि प्रसाद नमस्कारान् समर्पयामि दीक्षां समाकाय कल्पान्तोदयमय भैरवायं नमस्तभ्यं स्थापयामि पुष्पमालां समर्पयामि તમારે કરવાનું છે એક વખત દીકરાને કરી દેવાનું અસ્તુ દેનાય પ્રમાણેન અસ્તુ દેનાય પ્રમાણેન પુણ્ય પુણ્યાં દીર્ઘમાય અસ્તુ દેનાય પ્રમાણેન પુણ્ય પુણ્યાં દીર્ઘમાય अस्तु देनाय प्रमाणेन पुण्य पुण्यां दीर्घमायु अस्तु देनाय प्रमाणेन पुण्य पुण्यां दीर्घमायु अस्तु देनाय प्रमाणेन पुण्य पुण्यां दीर्घमायु अशात स्वस्थाने स्थापनं ओम ईश्वराय स्वाहा ओम ईश्वराय स्वाहा ओम उमाये स्वाहा ओम उमाये स्वाहा ओम उमाये स्वाहा ओम उमाये स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम कुबेराय स्वाहा ओम कुबेराय स्वाहा ओम ईशानाय स्वाहा ओम ईशानाय स्वाहा सप्तरूपद्या सप्तधामाभ्यायनि सप्तभोग सप्तधात्वा चरन्ति सप्तजौनिरा पुनः स्वाहा स्वाहा ओम एतारक्यन्ति हृदय समुद्र च वज्रारि गुणनावचक्षे ऋतस्य धारापि चक्षामि रण्यसुवेदसु मध्य आसाम्माः इति वसुधा